யா ஹாய். நேற்று போட்ட வீடியோவுக்கு வந்து தமிழில் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வந்துச்சு. ஸோ நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கலி இந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா நிறைய ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் தமிழில் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், ப்ராஜெக்ட் மெஸ்மா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இமோஷனல் கம்பேனியன், அதாவது உங்களுக்கு ஒரு டிஜிட்டல் ஃப்ரெண்ட். ஓகே, உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் டயத்துலேயோ இல்லை உங்களுடைய நார்மல் அன்றாட வாழ்க்கையில் உங்களையே ஒரு பார்க்கக்கூடிய ஒரு கண்காணிக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரெண்ட் அப்படி வச்சுக்கலாம். ஓகே, செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, வாட் இஸ் எஸ்என்எம்டிடிஆர்? எஸ்என்எம்டிடிஆருங்கிறது டெக்னிக்கல் இதை விட்டுறலாம். அது வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த ரோபோட்டோட மூளை, பிரெயின். ஓகே, டிசிஎஃப்எம் அப்படிங்கிறது வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து இவங்கெல்லாம் என்ன ஆகும்னா சைபார்க்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது மிஷின் மாதிரியே தான் வேலை பார்ப்பாங்களே தவிர அவங்களுக்கு ஒரு மனிதத்தன்மை இருக்காது. பட் இந்த தடவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டிசிஎஃப்எம்ங்கிற மாடலை கிரியேட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மனசுங்கிற மாதிரி ஒரு இதை கிரியேட் பண்ணிட்டு தென் வி ஆர் அட்டாச்சிங் த டிசிஎஃப்எம் டு தி பிரெயின். எப்படி அது பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஹெச்டிஏ டிசிஎஃப்எம்ங்கிற மாடலில் பண்ணுறோம். ஸோ இது எண்ட் ஆஃப் த டே என்னவா ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து உங்களுடைய அருமையான ஒரு நண்பன், உங்களுடைய ஒரு கைடாக வரும். அதுதான் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்டோட நோக்கம். இதை தவிர வேறு என்னென்ன பண்ண முடியும்? இன்கேஸ் வந்து உங்களுடைய அசஸ்மெண்ட், அதாவது உங்களுடைய நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சப்போஸ் கோவப்பட போகிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில், ஏதாவது ஒரு தப்பான முடிவு எடுக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பர்டிகுலர் டிடெக்ஷன் நடக்கும். இந்த டிடெக்ஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஏது பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ரிசர்ச், நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். இப்போதைக்கு வி ஆர் ஆக்சுவலி ஒர்க்கிங் ஆன் தி இன்புட் டிடெக்ஷன். இன்புட் டிடெக்ஷன் வந்து இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதுதான் இந்த பிரெயினை கிரியேட் பண்ணிட்டோம், மைண்டை கிரியேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கான இன்டர்ஃபேஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த இன்டர்ஃபேஸுக்குள்ளே போட்டுட்டு நவ் இதை வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஏன்னா எஸ்என்எம்டிடிஆர், அதாவது பிரெயின் தனியாக ஒர்க் பண்ணக்கூடாது, அதே நேரத்தில் டிசிஎஃப்எம் தனியாக ஒர்க் பண்ணக்கூடாது. இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இந்த கோஆர்டினேட்டர் ஆங்கிள் வந்து அப்சர்வர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு ஃபீச்சர். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு சிச்சுவேஷனை ஒரே மாதிரி ஒரே இடத்துல 2 பேர் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய மூளையிலிருந்து அவங்களோட டிசிஷன் சயின்ஸ் மாறும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அப்சர்வர் எஃபெக்ட், பார்வையாளர்களின் ஒரு எஃபெக்ட். அப்படிங்கிறதுனால இந்த பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டி லைக் டிசிஎஃப்எம், ஹெச்டிஏ டிசிஎஃப்எம் ப்ளஸ் எஸ்என்எம்டிடிஆர், இந்த ஆக்ஷன் அலாங் வித் தி அப்சர்வர் எஃபெக்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பாடியோட மைண்டோட நம்ம முடிவெடுக்கக்கூடிய இப்படி சொல்லாமே த நியரஸ்ட் டு த ஹியூமன் டிசிஷன் அது கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் அந்த ப்ராஜெக்ட் மெஸ்மாவோட ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் யூஎஸ்பி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். த நியரஸ்ட் டு த ஹியூமன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் when it comes to decision science. In addition to that, what else is important as far as Project MESMA is concerned? நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம்னா நியர் டு த ஹியூமன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லிட்டோம். பட் ஒய் நியர், ஒய் நாட் எக்ஸீடிங் த ஹியூமன்? ஸோ வி ஆர் ட்ரைங் டு பில்ட் தட் பர்ஸ்பெக்டிவ். அதுதான் அந்த சூன்யா அப்படிங்கிற அந்த பர்டிகுலர் டிசிஷன் பாயிண்டோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, அந்த பாயிண்ட் நம்ம ரீச் பண்ணக்கூடிய சிச்சுவேஷனுக்காக நம்மளுடைய ஐஓடியோ இல்லை நம்மளுடைய ஏஐயோ இல்லை நம்மளுடைய அந்த பாயிண்ட் ரீச் பண்ணக்கூடிய லெவலுக்கு நம்ம கொண்டு போனோம் அப்படின்னா we will be able to catch the decision even before the reaction actually starts, which means that reaction முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இல்லை, ரியாக்ஷனுக்கு முன்னாடியே நம்மளால அதை கண்டுபிடிக்க முடியும். So this being the set rule, Project MESMA is very special. All right, so ரெண்டாவது point, why is Project MESMA very special? We are actually building this as a platform independent coherent system. ஓகே, நியூரோவிசரல் மாடல்லாம் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. ஸோ பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் கோஹிரண்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறதுனால என்ன அப்படின்னா, நாளைக்கு திஸ் கேன் ஆக்சுவலி பிகம் யுவர் ஓன் ஐஓடி டிவைஸ். நீங்கள் போடுற
வாட்சா கூட மாறலாம், நீங்க போடுற இதுவா கூட மாறலாம், வாட் எவர் இட். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர் இஸ் this remains as a program, and we use a lot of theories. Currently we are working on trying to get the inputs through the bone conduction theory. Okay. That is why this project நம்ம இவ்வளவு தூரம் பண்ணதுக்கு அப்புறமாவும் என்ன சார் only 20-30% முடிஞ்சிருக்குன்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா, singularity of the modules are not important. The collective performance of the modules are very, very important, because when we decide like a human mind, when we decide like a human interface, what happens is that millions of neuroreceptors, millions of messengers actually go through, right? And what is more important is that there is a point of error, and the error shouldn't go out of the guardrail அப்படிங்கிறது என்னன்னா, நம்ம வந்து லெட்ஸ் சே ஒரு ரோபாட் வந்து வருது, அது வந்து ஒரு தப்பு பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு guardrail செட் பண்றோம். Okay, but when we are looking at several hundreds or thousands of record per second, okay, guardrails disruption is inevitable அப்படின்னு இப்போதைக்கு ஒரு ரூல் இருக்கு. ஆனால் நம்ம பண்ண போகிறது என்னமோ இமோஷனல் கம்பேனியன், விச் இஸ் நம்ம உடம்பு சம்பந்தப்பட்டு மனசு சம்பந்தப்பட்ட மிஷின் அப்படிங்கிறதுனால இதுல தப்பு நடக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி ஷுட் பி 0.000001, okay, which is 1 to the power of -6. All right, so that is the space that we are working on. We are actually working on the space of 10 power -6 to 10 power -9. Okay, so which means the integration capsule is, or the decision science capsule, we call it as the decision black box. That's the key. அதுதான் இதுல ரொம்ப ரொம்ப கீ. ஸோ அது நம்ம இன்னும் தொடவே இல்லை. ஸோ there is a huge development process which is still pending, but end of it we are all waiting. Almost இப்போ 2 years முடிய போகுது, 2.5 years முடிய போகுது, சாரி. முடியவே முடியாது அப்படிங்கிற கட்டத்தெல்லாம் தாண்டி we have faced a lot of negative comments, we have faced a lot of criticism, but now we have actually proved to the world that we are capable enough to do the DCFM model. Okay, and ஒரே கம்பெனி ஒரே வருஷத்துல we were able to create 3 different models, and 3 மாடலுமே நம்ம பேட்டன்ட் எடுத்துட்டு போயிருக்கோம். and till today we have not got even a single retrospective negative clearance notice, so which probably tells us how much deep is our research capability. So that being said, so Project MESMA அப்படிங்கிறது வந்து end of it there is going to be a humanoid version of it. Okay, the humanoid version is the typical நீங்க நினைக்கிற மாதிரி robot with built up mechanical aspects, etc. But that is not the scope of it. Means that is not the only scope of it. Project MESMA is basically an intelligent human decision architecture which actually understands in a neurovisceral perspective. So which means that the actual output of this particular project is not the humanoid itself. The actual project is how to convert the intelligent systems into IoT. Is there a possibility that we can use Edge AI to probably put that in a OEM based camera? For example, this own mobile phone can become a input device. அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இப்போ இன்புட் டிவைஸுங்கிறத வந்து நம்ம எவ்வளோ தூரத்துக்கு if we are able to simplify it, அந்த அளவுக்கு we will be able to attach, because at some point in time recce of that particular object to the individual is a must. ஓகே, நான் இந்த ரூம்ல உட்காந்துட்டு பக்கத்து ரூம்ல டிவைஸ் இருக்கிறப்ப என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ட்ரோல் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுங்கிறது வந்து இட் இஸ் இம்பாசிபிள். ஓகே, வாட் ஈவன் தோ வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ அ ஹிப்னோதெரப்பி, ஈவன் தோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்சுவலி அந்த ரோபோட்டுக்கு நம்ம பில்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா கூட we have a dependency of the recce of the system, which means that நம்மளை சுத்தி அந்த சிஸ்டம் வந்து இருக்கணும். ஓகே, let's probably the Edge AI development வந்ததுக்கு அப்புறமா we may probably have a multiple pocket quanta remote system which in turn talks to the central system which can
probably act as a coordinator. But as of today, as of now, there is a dependency. So project MESMA, this is the status as of now. And okay, அடுத்த கேள்வி வந்து இது when is the first thing possible remote model? We are not even there. Okay, I'm not even going to answer this question because we are not even there. நம்ம பண்றது வந்து ஹியூமன் லைஃபோட டிபெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால unless we are sure, we are not even going to go away from the MVP stage, because even if it is going to cost a lot of money, we are going to remain in the MVP stage for some time. Even though we have crossed that, we are going to declare that we are in the MVP stage for now, so that we get a matured product. And whenever we are calling about the maturity, we are actually saying that the product should be at least 60% and above on the total. We call this the total elaborated value. If the total elaborated value is less than 60%, let's say that even if we are only 50% qualitatively confirmed, then we have a 50% risk chance. Okay, so that being said, இதுதான் வந்து ஒரு ஜெனரிக்கா ப்ராஜெக்ட் மெஸ்மாவோட ஒரு கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ். ஓகே, ஸோ ப்ராஜெக்ட் மெஸ்மா இஸ் அ ஜாயிண்ட் கொலாபரேஷன் ஆஃப் மெஸ்மா and Mediametrics Group. So Mediametrics being the parent organization, we take the resources from them, and then we also use MESMA and our team for getting the R&D done. Currently, I can probably say that we are still in the R&D section, but even though our development has gone to a level that we will be able to showcase some demo, and that is the minute I start talking about demo, that's when the project LED comes into picture. Okay, the dynamic cognitive field manifold, as soon as that is being done, we conceptualize that, like, this is a time where we can show the outside people how a reading of a human brain can happen even without a large number of medical devices attached to them. So that's where the project LED comes into picture. In the project எப்படி அப்படின்னா, we throw some sample questions. இப்போதைக்கு அது கொஸ்டினாக இருக்கும், நாளைக்கு அந்த இன்புட் மாறும். கொஸ்டின்ஸும் தேவையில்லை, ஒரு டயலாகாக மாறும், இல்லை ஒரு ஆக்ஷன் மானிட்டரிங் சீக்வென்ஸாக மாறலாம். ஓகே, அந்த மாதிரி நாட் we are now collecting the process inputs. ஸோ நம்ம இன்புட் எப்படி கொடுக்குறோங்கிறது வந்து it is not a big deal. We can always change it. So on the set of questions, currently we have designed 36 questions, which handles around 6 different emotional types or 6 different node points, which we believe that is a complete structure of a human mind, the interface of the human mind. So whether it is process management, whether it is emotions, whether it is social behavior, so all these things are already already done, and the inputs are actually taken. And during the process of the input, இப்போதைக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா, மைண்ட் வேவ்ஸை நம்ம மேட்ச் பண்ணுறோம். எப்படி மைண்ட் வேவ்ஸை மேட்ச் பண்ணுறோம்னா, 2 விஷயம். ஒன்று வந்து, இப்போ நீ அந்த டச் பேட் இருக்கு, இந்த டச் பேட்ல வந்து that's where like we are reading the sensors of it. So through this we can actually read the pulse இது மூலமா. Okay, so that's where we are looking for a variation of the pulse. Okay, and we are also looking at the time taken for it, and we are also looking at the eyeball movement. The eyeball movement will automatically disable if the system does not have a camera. If the camera is there and if the permission is not there, we don't actually need eyeball movement right now, but if the permission is already given, the accuracy rate increases a lot. So through this, plus the pattern sequencing of the questions, along with the touch point neuros pulse reading, we will be able to actually predict the how much of a inside the brain what is going on. Number one. The second point is, we'll be able to predict how much of a efficiency that
we are currently talking about, number 2. And number 3, what is most important is what type of an intrinsic personality that you are. This is different from Enneagram. In Enneagram, we will not be worried about we will not be worried about the intrinsic activity. But here we work on the limit basis, and then we we I would probably say we patronize it in a way that we say that this is exactly where you are. We actually plot it in a gradient system, and in the gradient system we say that this is who you are, this is where it is, you are moving towards this, you are moving towards this. I think if you remain in this particular quadrant, I think this will be good. That type of an intrinsic details can be done through Project LED. Is Project LED the end of it? No. Project LED is basically a different ball game. Project LED is where we are now creating a lot of sequence mapping, and then we are allowing people to create their own mind twin. So lot of projects can be derived out of Project MESMA. So currently இதுதான் ப்ராஜெக்ட் மெஸ்மாவோட ஸ்டேட்டஸ். ஓகே, ஸோ தமிழில் பேசுகிறேன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டு ஐ திங்க் தமிழுக்கு அப்பப்போ தான் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை, லெட்ஸ் ப்ராபப்ளி keep in touch. We will talk again and again and again. மோர் அண்ட் மோர் பேச பேச ஐடியாஸும் நிறையா வருது, பேச பேச புரிதலும் நிறையா இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் கீப் டாக்கிங். ஓகே, until then, yes, bye.